This is what has been trending in Kenya. 3-man army versus King Kalala. If you guys watched video yangu ya jana niliongelea how King Kalala and 3-man army walikosana. I'm not going to repeat. Walimuosha do. So yesterday was King Kalala's birthday and 3-man army walingoja saa 6 ya usiku after birthday iko almost kuisha ndo wakapost Kalala. I think walikuwa nangoja wasa walale. Yeah boy. So that kusikuwe na a lot of backlash. Wasa walikuwa wanawapasha and some people were claiming that walikuwa wana delete comments zenye wasa wanaongelea story yake yao na King Kalala. And part infinity of Kenya is not a real place. Two drivers walikoseana kwa barabara na wakaamua kumalizana kama wanaume. Yeah. One driver aliovertake mwingine vibaya and the one who was overtook vibaya akaeka gari kando akatoka akaenda kamulima vibaya sana. Yeah, madondi zilikuwa zinatembea pale ungedhani tuko UFC. Anyways, I also saw this video of a road rage. Mercedes ilikuwa cut off na msewa boda. Alikuwa anajaribu kujoin barabara. And then this boda guy akam cut off. Now the Mercedes guy alifuata hiyo boda na akaenda akapita na yeye. Hii video si ya hizi ni ya like 2 weeks ago, but niliona haina views enough, so I decided to amplify it. So yeah. Over to South Africa kidogo, Julius Malema has a suggestion. Anasema that not Kenya, Africa as a whole needs one president, one army and one currency. We demand one Africa. We demand borderless Africa. We demand Africa with one president, with one currency, with one military command, with one parliament. One thing tunaweza anza nayo ni Africa ikuwe na one language, of which the only language that is being spoken by many African countries, which is an African language, ni Kiswahili. Yes, if other countries in Africa zitalearn Kiswahili, that is the only way we can unify ourselves. I don't know what was happening in this video, but two prison officers walionekana ni kama wamearrest a police officer. Sijui kama wote ni prison officers, but their uniforms zilikuwa zinaka different. Wale wanajua stories za polisi mnaweza tuambia, but I'm not really sure what happened in this video. Maybe walikuwa na muescort, maybe walikuwa namfanyia nini, but yeah, ilionekana ni kama wamekuwa wamemuarrest since walikuwa wamemshika ile tingoya hapa nyuma ile ya kuinuliwa unapigango je. Sasa I've seen a couple of videos of kuna vijana pale hivyo umoja wanajaribu kujifanya vichwa mbaya na wanajifanya mauru, wanajiona ni kama wako kwa ile movie ya Top Boy. Yeah? Of course hao vijana wote ni they are younger than me. As a big brother, if you're watching me, stop it. Whatever you think you're doing, stop it, because utafariki my friend. Hizo Subaru hazikuwekwa hapo za maridadi. Utastukia tu hiyo sauti ya Subaru nyuma yako, and trust me you, hautawaona. Yeah, utastukia tu. Nuhu. Muza. Nimefika. Social media influencer Mungai has finally spoken after taking a very long break. Yeah, Mungai has been missing from the internet for a while now. And a couple of people wamekuwa kimuuliza that umekuwa wapi madam? And she has answered by saying that alikuwa depressed. Since earlier this year kidogo mambo yake mentally haikuwa poa and she decided to take a break. I actually agree with her. As a person who does content daily, it can be draining us. It is good kupiga kwa break kana saidianga mtu unarudi. And Brown Mauzo, Father Abraham, he is wondering why suddenly there is a rise of single mothers in Kenya. That is so ironic coming from Brown Mauzo, since jamaa kuna mababy mama kadhaa. And he's asking why. One of the problems in this country, alafu unauliza mbona? Amka ndo fanya kazi. Failure. Jana tuliongelea story fulani ya kuweka products hapa hivi kwa my display, and a lot of you guys contacted me. And kuna swali moja ilikuwa interesting. One person asked, kama tuko na product kubwa yenye hizo toshea hapa tunaweka wapi? See, that is why there is the right side. The right side kuna space. You can contact me, inaweza toshea vizuri sana. Plus nyumba yangu ni kubwa, nyumba yangu si kadogo, si bed sita jamii. Sina ubaya na watu wamesita, but anyways, yeah. Na hapo ndo tumekafungia, man. Until next time guys. Peace out.